Yo, welcome guys in Hustle Mtandani ya number 1 TV channel, na leo tuko hapa Kakamega. Tumetembelea mwanamdada mrembo sana, anafanya kazi nyingine poa sana na create employment to youth pale nje. So nataka tuambie jina yake na ni biz gani hii anafanya. So welcome to Hustle Mtandani. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Asante sana Mudi. Kwa majina naitwa Caroline Njunge. Mimi ni mkazi hapa Kakamega. Na nachapa hustle. Huwa tunajiita social entrepreneur because ni biashara ambayo inasaidia, iko na impact kwa vijana. What's the name of your business? My business is called Candy Fresh Kenya. And basically tunapea vijana hustle. Watu sana sana wanaita kama anti wa smokies ama wa mayai. And tuna provide trolleys to the youth on a daily basis. Wanakuja wana rent, wanauza products za Farmer's Choice pamoja na mayai. Young guy outside here. Mimi siweza nikitembea kwa street na kutana na Karo. Karo ni mrembo, uko smart. Mbona unafanya busy ya kuuza smoky, kuuza mayai? Ulianza aje? Can you just tell us a bit about a bit background of yourself? Well, I was actually employed until last year where I stepped out. Nilikuwa in the banking industry. Na wakati unapeana mikopo kwa wanabiashara, unajaribu kuangalia 1 to 3 town yenye uko, what employment opportunity or rather what business can you venture in. And at that time nilikuwa naona watu wa biashara ya mayai walikuwa wana move products sana. Hiyo time nilitaka sana mayai, but again it is one thing to start with a huge capital. Nikaangalia from the mayai ni value addition gani inaweza kuwa added to mayai. And I think the first value addition is boiling. Nikaanza kuboil mayai. Na unajua sasa hiyo unatumia YouTube inasema kuboil mayai it's only 8 minutes. Reality ni tofauti kwa sababu when you're boiling about 10 trays you can't do 8 minutes. So tukaanza na one trolley because nilirealize ukiwa na mayai lazima pia uwe na kitu kama smoky, unakuwa na trolley ya mayai. So with my partner we started off with just one trolley. Ikasukuma from March until May last year. And at that time yule mwenye alikuwa anasukuma hiyo biz akaanza kuulizwa na vijana wengine, nani amekuwa employed, tunaweza anzaje? And that time we saw a gap between these guys because unapata kama vijana it's hard for them to get cash kwa sababu unapata hizi trolleys they go at about 10,000 shillings. Na hiyo bado hujaweka stock ndani. So tukaona kama tunaweza pata trolleys kama 5. Hii inamaanisha una create employment opportunity for 5 people. Na pia usiangalie sio the guys peke yake. Kuna hii aspect ya madem. Na una realize hapa Kakamega naweza sema hakukuwa na madem kwa hii biashara. Na pia kuleta madem warembo, umesema mimi ni mrembo, asante. So I also had to look at these young girls ambao wako campus. At most time kulikuwa na hii story sana sana ya sponsor. But kama msichana ni aje unaweza pata do yako mwenyewe na uridhike na ile do. So hapo ndo kupata 5 trolleys. We looked for girls. They came in, most of them were students from Masinde Muliro University. Na wakaanza kuchapa hustle. So na realize huyo youth hakukuwa na ile do ya kufanya nini, ya kuanzisha hii biz. So namwambia kama unaweza pata do ya stock, hii inamaanisha ni tray moja ya mayai na smoky moja. Na wewe petroli na umwambie haya on a daily basis. Umsi anaridhika sana kwa sababu kama today hakuwa na hido, anakuja na chapa hustle one day, anapata profits zake. And that's why we go at the tag BYOB, be your own boss. Be your own boss. Unaanza hustle, una make profit yako. Kuna siku zenye ziko high, kuna siku zenye ziko low, but you're able to make something. Na najua hiyo time mademu walikuwa wanapatwa kwa streets wanaulizwa, ni aje uko kwa streets? Mbona unasukuma trolley ya mayai? Inajulikana ni kama ya wase wenye hawana mwelekeo, but you realize kidogo na ideas zenye umetoa kwa employment uilete kwa ground, utake kuformalize the jua kali sector. You can always do something different. My partner always says usiingie kwa busy yenye ulipata venye baba zetu walikuwa wanazifanya na uiache ikiwa hivyo. Bring ideas zako zenye umetoka nazo shule, umetoka nazo employment, na ujaribu kufanya nini make it better. And that's why niko kwa hii hustle. As much as naonekana ufai kukua kwa streets, but kwa streets that's where everything happens. Shule ulisomea entrepreneurship ama usomea story ya account? Sababu tukiona hii story yako like kuna vile
story ya hesabu ilikuwa imeingiana smart sana, story ya busy ilikuwa imeingiana. Shule ulifanya nini? Mudi. Yeah. Bana mimi ningekuwa hapa kwenye umesima. Unasema nini? I did communication and media technology pale Maseno University. At that time nikasema wacha mimi niingie pande ya public relations. And public relations sana sana ni jinsi unaongea na wase, unaongea na public, and I think that time nikapata opportunity. But before that nilikuwa after kutoka shule nikaingia pale Senate kidogo, nikafanya na mheshimiwa Senator Daisy for raia, and I think venye nilikuwa naye tulifanya so many projects za vijana, and ile passion ikaanza ku grow because ukiwa kwa ground you see real things happening and you ask yourself niaje kutumia knowledge yenye uko nayo unaweza empower people. So after 2017 elections I moved out of the country, nikaenda Rwanda for like 6 months. Pale ilikuwa kutrain vijana kuenda kustudy abroad because we always want to have higher education. I did that for 6 months in Rwanda. I did a peace building initiative to learn how tunaweza kama vijana kuepuka na vitu kama conflict. I came back to Kenya. I joined Young African Leaders Initiative, which was started by Obama. I did that for a month. I got an opportunity nikaenda Tanzania where we were working with the young girls kwa sababu mambo ya menstrual hygiene. And bado mambo ile ya public relations, I used to talk to the girls, mentor them. I was in Tanzania for like 5 months, came back to Kenya, applied a job at one of our renowned banks, nikapata, and I worked there for 2 years. Na at the same time, unaendelea kama kijana ku grow, ukiangalia the opportunities that are there as a young person, because sometimes we always look for white collar jobs. True. But what happens if you stop searching for jobs and you start creating these job opportunities for yourself and for those around you? Yeah. For the girls and for the young men. So this is so funny. Na kuna wase pale home hata mtuwezi amini. Like we have done all that, you have gone through all those up to umefanya hadi bank, umefanya hadi Senate. Sahi anauza mayai, sahi anauza smoke. Sahi ni demu wa smoky na mayai. You get, it's so interesting. Mimi nataka kulani ile transition yako vile ulitoka kwa bank industry kuja kwa street. How was the transition? Wase walikuwa nakwambiaje? Najua ulipitia ile mokarage, ulipitia story mob. How was the transition? What nasema kwa ground vitu ni different. True. There is one thing kukua kwa employment na kuambia bwana biashara what to do. And then there's kutoka na kukuja kuwaambia chenye ulikuwa unawaambia na ujaribu kuifanya. It's not easy. And at that time I think people thought umeruka kichwa kidogo because they are like, how can you move from unatokaje kwa banka kuingia kuuza nini? Alafu pia you realize umezoea kujiintroduce. Ukiamka unajiintroduce, mimi ni Caroline Junior kutoka as a banker. Unatoka hapa nje and you realize huna jina. Ukirealize huna jina unaanza kujiambia mimi nitakuwa wa mayai, nitakuwa smoke. It takes a lot of courage, but kuna ile vision yenye unataka kuwa nayo, kwenda nayo. Hiyo ndo bado inakupush kila siku. And I think kukuja kwa ground niyo kurealize that vijana venye tuliwaita walikuja na kutuamini that we are going to create an employment opportunity for them. So basically indo ilikuwa kila asubuhi na niamsha asubuhi, because when you're your own boss, it's a cool name, but it comes with a lot of responsibilities. Wewe ndio kila kitu kwa hiyo biashara, so inakuwa tricky sana. But nimepata support from my family, nimepata support from friends, nimepata support kwa wale clients nilikuwa na serve, na wananiambia tuwe shikilia hapo because, and pia ukiwa na support system inakusaidia sana kwenda far. That's currently mkono wase wangapi? Currently we have 30 vendors. 30 vendors. Both girls and boys. Within a period of around 6 months. Within a period of 6 months to 1 year. Wow. That's so good. So let's go for a short commercial break. Manze, usikose kuendelea na isho ni moja moto sana, utatoka kama umelani kitu moja mbili. So let's go for a short commercial break. We'll be back in a few. This is Hustle Time ndani ya Candy.
Hello guys, kwa majina naitwa Dennis Moody na nitakuwa nawaletea hustle mtaani every single Monday from 8:30 to 9 PM. Usikose kuwatch show, itakuwa ndani ya number 1 TV. Kaboom! Hii ni hustle mtaani ndani ya number 1 TV. Ni hustle mtaani na number 1 TV. Hii ni hustle mtaani ndani ya number 1 TV. Asanteni. Yo, what's up people, this is your top notch pure flame hype man na niko ndani ya wale wa Willy Designs manze, duka moja hatari sana hapa Kakamega. Na huko ndani ya hustle mtaani kwenye number 1 TV. How sio? Na host wa nguvu sana anaitwa Deno. Inakuwa ni noma tena sana. Thank you. Yo, welcome back in hustle mtaani ndani ya number 1 TV channel, na leo tumekuwa na Candy Fresh. Ni Candy Fresh? Candy Fresh Kenya. Candy Fresh Kenya. So tukiendelea tulikuwa tunaongelea story ya vendors. Ukasema mko na vendors currently? We have 30 vendors currently. Yeah, both wote, kuna wale wenye pia wako na trolley zao because wakati tuliingia hii biz tulipata kuna wale ambao wako na trolley zao. Yeah. Na tukiwa na trolley zetu you still merge them because una realize huwezi uzia wako peke yako. Pia utakuwa unauzia wale wengine. Yes. And our vendors, how do you manage them? Like kama hizo trolleys. Msanii anaweza amua hata hepe na trolley. How do you make a security aje in a way that mmemark hizo trolley zenu like mtu hawezi potea nayo? Our trolleys are hired kila siku na siwezi kataa. Sometimes it's an asset, inaweza potea. But una realize kuna venye ukiungana na vijana na uwape something about yenye na improve life yao, wanakuwa very loyal to you. In that hata kama msanii anataka kuiba trolley yako, there's an incident mmoja alikuwa amechukua akienda kuuza, mwenye alikuwa anauzia akatuambia kuna trolley yenye inauzwa, kujeni muangalie kama mnataka trolley. Only to realize it's your own trolley being sold. So unapata ukiwa Kakamega, it's a small town, maybe in another town it might be something that we can look at. Like una realize in a very small community na unajulikana, if there is a lost trolley, definitely watajua inatoka wapi. Candy Fresh. Zingine hata afisa zingine unapata msee amepeleka scrap metal. Before watu wa scrap metal waanze kufanyia kazi, that person comes and asks us, kuna trolley yenye nimeletewa, nijue imetoka kwenu, isilete shida ama mumeipeana. And that's why tunasema tumefanya nini, tumeipeana. So in a small community ni rare sana upate vitu zikipotea, but it's a risk that in biashara lazima iwe. You can lose, you can gain. Na au 30 vendors. 30 vendors. Ni youths peke yake ama pia general people? Sio youth peke yake, but majority wao ni the youth. But una realize kuna mtu mwenye ako na familia even above 40, but this person hana ile kitu yenye inaweza mkumu kila siku, na anakuja kwako ananiambia, Karo, nahitaji kuanza hustle, tafadhali ni support. Naambia I can support you, hire the trolley, get pesa ya stock and uanze. So we have a majority of the youth, I can say it's about 70%, and most of them wanatoka Masinde Muliro University, but bado kuna wale ambao wako na familia zao, so sio youth peke yake. In a day, our youth wonder how much most of them, our vendors? Okay,
We say kwa biashara kuna high days na low days. You'll find on a high day, in the high day bado sahi wakati wa corona hakuna high day, because high day ni ile wakati wenye kuna drama festivals, kuna world rally championships zile za Naivasha. That is the high days. But wakati huu wa corona unapata high day they can be able to make 1,000 to 1,500. Some girls can even make up to 2,000 depending with how. Unajua tunaambianga vijana ni bidii yako. You can sell one tray and be comfortable. You can sell 3 trays or 5 trays and continue wanting to sell. On a very low day, these vendors, they can get a profit of about 200, 300 shillings. Now, unaona, at least with our current lifestyle, that is living above $1 a day. Kumaanisha inamkimu kama kijana. But we have students wanajilipia fees wakiwa tu kwa hustle ya smoky mayai. Msee anakuja weekend, anakuja time yenye hana classes. So ni biashara uipe na ikufanye nini? Ikupe. True. Yeah, tumeona youth, kuna youth kwa tunaongea nao, some of the vendors walikuwa wanasemaje na wamlipia fee ya university. Yeah, na kuna pia boy yako pale home, kama wewe ni boy ama wewe ni demu umekataa kuenda, wanangoja kutafuta white collar job. Yeah, you should come up, kuja nje, kuja kwa kina Candy Fresh, watakupatia hizi trolleys hata single, hata 100 bob per day, si ndio? 100 bob per day. It's a very little money, unaweza anzia biz yako. So tukiendelea, kuna boy vendor mmoja tulikuwa tunaongea na yeye, akasema kitu unique na nyiwa say yeye akitoka class yeye kama napata tayari mko na ready made eggs ama ready made smoky. Muli hiyo concept, how has it been? Kwanza before I left employment, tulikuwa tunatembea tunaangalia hawa vijana. Most of the times kwa trolley kuna kuanga na kajiko hapo chini ya. Inamaanisha umse stock ikiisha either kimbie shop ama aende kwa nyumba kufanya nini? Kwanza kuendea stock akuje anze tena kuchemsha. Either ama saa zingine mvua hunyesha. Ikianza kunyesha kuna customers wanataka nini? Wanataka stock na umse ameshamaliza. That was a very small gap yenye ilituonyesha this is the way to go. We can bridge this gap. If I can learn how to boil eggs, na vile nimesema, it is not the 8-minute ile ya Google ya YouTube. True. You come to the ground and you realize ina take longer. So I learned how to boil eggs from 1 tray to 10 trays to 20 trays to 100 trays. Wow. And that meant that I have to wake up very early. In a day you boil how many eggs? Currently we do up to 30 trays. 30 trays. Wow, yes. That's so interesting. In a week inaweza end up to 200 trays. 200 trays. Wow, that's good. That's good, so good. Yeah. Saa hii vision yako in the next what number are you targeting ya vendors saa hii in Kakamega? Like una target kuwa na vendors wangapi in the next, kama let's say 1 year? In the next 1 year, not only in Kakamega, because to me realize Kakamega kuna potential, yes. We would want to have changed lives of 50. Because to me realize time here COVID, we've been able to support so many families when you may depend on hustle ya smoky mayai. But not only in Kakamega, we want to grow. We are hoping to open a branch in Kisumu. We feel Kisumu is a big town. We want to impact the youth in Kisumu. Not only in Kisumu. Mimi ni mse wa LD. Nikiangalia home, I want to impact the youth back in my place. Now you realize that smoky mayai, it's not only in one town. Ni business model yenye inaweza kuwa, it's scalable to many other parts of the country. And looking forward, we want to grow and have a foot in every town and with a keen interest kwa campus students. Because as campus students, kwa wale wenye wapati help, kwa wale wenye wapati pocket money from the parents, can they have something yenye inaweza kuwapea a genuine income? And we believe that Candy Fresh can be that one model that can be able to support the youth. Yes. And how are youths, how vendors ukiwachukua, kuna ile training huwa mnawapatia? Because naweza kuja niseme pia mimi nataka nianze hii biz, nikuje na so yangu ya kuhire daily, and then pia ni tafute do ya kwanza hiyo capital tu ya kununua stock. Niuze Monday, niuze Tuesday, niuze Wednesday, niuze Friday. So by the time nafika Friday niko na do,
niko na do mob, niko na kama 4,000. Hiyo 4,000 imefika Friday na ni weekend, mimi ndio huyo nimeingia club na kunywa yote. So kuna ile training home napatia hawa say at least msichana hiyo do pia yeye ana save inamsaidia at least anakuwa na hiyo, si hata ana waste do yote kwa pombe ama ana waste yote tena Monday napata kama hana any nini, so haiwezi kuja tena haya Monday, anangoja tena atafute, so tena ndo come. Yeah, hiyo imekuwa challenge kubwa sana for the young people because young people tunapenda do ya haraka. True. That is usually one of our limitations. Yeah. But we realized kukuwa na background ya kukuwa having worked in an employment field, ukikuja nje, and as I said, you do not want to leave the sector as you found it. Unataka kuimprove. So we have been able to train these vendors because unakuja unaambia huyu vendor for sustainability purposes. Itakulipia rent leo, utalala for the whole month. Yeah. But what happens in the next month? Yeah. You have to keep on coming. And as you keep on coming, unagrow pia your consumers, wale customers wako. Because ukikosa kukuja for 1 week, mwingine akuja wauzie, umepoteza hiyo market. So what I can say is we also partnered with the county government of Kakamega, the public health department. Kuna daktari mmoja ambaye alikuwa anakuja kuwafunza also mambo ya public health. Because you realize sio tu hustle, sio tu kuuza, unauzia watu chakula. You also have to make sure that it is safe and very hygienic for the people wenye unauzia. So walikuwa wanakuja wanatrainiwa na pia wanapewa zile food handling certificate. Because as zingine unasema hizo ni za hoteli. But hata ukiwa kwa streets, it's very important customer wako akiona uko legit na uko mpaka na food handling certificate. So we are proud to say that as Candy Fresh tuliweza kupartner na the county government, wakakuwa trained, wakapewa certificates. We are having Farmers Choice. It is among actually our biggest supplier. Na wametu support sana. They come and train these vendors. Kuwaonyesha that this is how you handle food in the right way. And not only that, tumeweza kuwafungulia a self-help group. It's already registered as Candy Fresh self-help group. Kwa hii self-help group ni wakuwafunza kama vijana. Saa hizi we realize that kwa streets they are not bankable. Yeah. Unaenda kwa bank wanakuambia bado hujafikisha chance ya kupata loan. But ukileta hawa vijana pamoja, right now we are a member, 15 members, where wanakopeshana pesa among themselves. Tunaita table banking. Wanaeka savings zao kila siku. Kuna wale wenye wanaeka 100, kuna wale wenye wanaeka 200. Na akiwa na kashida, anaweza kufanya nini? Kukopa pale. But sasa you realize you cannot be a member of that group if you don't come every day. True. Because utakuja leo uskip ukuje kesho. So you have to keep on coming every day, and this is something nye tunaona itawasaidia kama vijana. And our vision is to even have a sacco kwa watu wa smoky mayai. And it's something that we can be very proud of to say we have transformed our youth, not only kwa pesa za kupata matumizi ya kila siku, but pia venye wanaishi, their livelihood imekuwa improved. And we are out to transform the youth. Wow. Manze, these guys are doing such an amazing and awesome initiative, manze. It's a life-changing story, manze. Kuna wase walianza kitu hata wakuwa na do, But right now, mtu anaweza jilipia rent, mtu anaweza jilipia this university school fees out of smoky na mayai. So manze, let's go for a short commercial break. Hisho ni moja moto kali sana, usikose kuwatch hisho ndani ya Hustle Mtaani on number 1 TV, ndani ya Candy Fresh Kenya. Niaje bro? Kofiti? Job ikoje? Job fiti, ni kung'ang'ana. Hiyo ni poa. So kwa majina unaitwa nani? Majina naitwa Mara Ruben. Mara Ruben, unafanya ni hii ndio job pekee yake unafanya ama kuna job kitu kingine unafanya? For now, hii ndio job juu inanisaidia as a student ku generate fee plus na kujisaidia kujikimu tu kilife kusukumana. So hii job wewe ni student wapi? Masinde Muliro. Masinde Muliro. So hii job inakusaidia kujikimu, at least unalipa rent, hata unajisaidia school fees. Yeah, school fees. Ilianza 2019
wakati niliacha job. Nilikuwa na job nyingine sana nikawacha because nitaka kitu itakuwa nafanya na iko karibu na shule, so that nisikuwe na miss my classes na bado nikuwe na make pesa kidogo. Sema daily biashara ikienda poa naweza make, wezi make chini ya punch, busy ikienda poa chini ya 500 yeah. And ni impact gani Candy Fresh umeipata since ukiingia ujoin? Okay, me personally as a student naweza sema, so jo unaweza toka class umekuwa na class 2 ama 3 zimefuatana, so ukitoka huko hauna ile time unaenda kuchemsha mayai ama smoky, so unapiga tu phone alafu wana deliver, ni kama umefungua job hivi at least na kusavia so sometime na ingia job mapema. Oh, so wewe upiga tu ukitoka tu class unapiga phone na wanakuwa wako nazo ready made tayari. Leta tu hapo. That's nice. Unajiona wapi in the next 1 year? The next 1 year nataka nikuwe nimesaidia vijana embrace kukubali hustle. Juma boys wengi wanaogopa hustle sana. So hii hustle inatujenga na bado nataka kusaidia tu vijana, yani ku make sure wana embrace hustle. Juu hustle ndio the future sasa. Sasa asante sana bro, wewe ngangana na biz itakushika. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Gentrix Sabina. Gentrix Abina. Gentrix Sabina. Gentrix umefanya hii job for how long? For 3 months. For 3 months. Yeah. Before your 3 months ulikuwa unafanya nini? Before your 3 months nilikuwa nimeandikwa kwa hoteli. Yeah. But ilifika pale juu ya story ya corona tukafutwa watu wengi. So nikakuwa kwa nyumba kitafuta hustle but sikupata until nikamit Candy Fresh. Yeah. Ulimit aje Candy Fresh? Ulitumwa na msee ama ulikutana aje ukafikia Candy Fresh? Okay, nimekuwa nikitembea nikiuliza watu job. So kuna siku nilikutana na msee nikamwambia natafuta job, akaniambia by the way unaweza jiajiri badala uajiriwe. So akaniambia unaweza kuje upatiwe troll na uanze kazi yako na hiyo pesa kidogo uko nayo. Yeah. Kwa hii period ya 3 months umekuwa na Candy Fresh, how has been the journey? Imekuwa aje? Imekuwa poa, siwezi lalamika kulingana na hali ya saa hii. Siwezi lalamika, imekuwa mzuri. Tunapata profit yenye tunaingia nayo kwa nyumba, kufanyia mahitaji yako. Yeah. Kwa siku mzuri unaweza kuwa unaingiza pesa ngapi? Kwa siku mzuri naingiza 1000 profit. Yeah. That's nice. So asante sana, tunakuombea all the best, ungangane na hii biz. To next time tunataka kuja upate hata wewe pia umeanzisha kampani yako. Yeah. Asante sana. Yeah, so tukiendelea Candy Fresh Kenya, Caro, where do you see yourself in the next 5 years? In the next 5 years? Yeah. I see myself as a youth advisor. Yeah. Who knows, in the UN. Nataka kuadvise vijana just how to become better, how to grow, how to believe in yourself, how to take the opportunities zenye unaziona. Na hakuna time yenye opportunity itakuja na signboard ikwambie ndio huyo mimi. It's for you to take it up. And I would want to become a youth advisor and advise the youth on growth, being better, being your own boss, as much as it sounds a very fancy word, but it comes with a lot of responsibilities. Yeah. Yes. And as Candy Fresh, in the next a year or so, what are your visions? My vision is that I'd want it to be a fledged company with a board of advisors, directors. I want it to be in various places, not only in Kakamega, in the next 5 towns, if possible. Nataka iwe pia na sako. True. That it has improved the lives of young people. Yes. That's a really amazing thing. Kufika point kuna hadi sako. Inaweza kuwa poa sana, inaweza create hata wasio wanaweza kopa loans ya hata 50k. Sasa pia mnaweza kuwa na hawa vendors wao pia wanaweza kuja pia wanataka kufungua such a business. Yeah. And it will be so amazing, So and kuna youths wako pale home, say amesoma, ameenda kampo, ametafuta job manze imemshinda. Anataka tu job ya ofisi. Sijui unaweza advise aje ule youth pale home? Kutaka job ya ofisi sio mbaya. Yeah.
because we all want something. Yeah. But as most youths say, hakuna biashara, hakuna kazi. Hakuna kazi. The sad thing is kuna kazi mob sana. Yeah. And there's something for everyone in this world. It's just for you to identify ni nini unaweza fanya. Siku anajua nitakuwa nachemsha mayai ama hata kuuza smokies. But here I am. You can think of how better you can do what you love doing or what you want to do. Hiyo idea tu kidogo. There's a friend of mine who always said, biashara ni ile yenye umeanza. Ile ingine bado ni idea. So until you start, the little that you start with, let people support you. Your friends, your family. Waambie. If they discriminate you, it gives you motivation to keep on going. And if they support you, you move further. So just start. It has been an amazing show ndani ya Hustle Mtaani on number 1 TV channel. So ukitaka kupata Candy Fresh, tunapata wapi? Namba ya simu or hata location ama mko na social media handles? Yes, tuko social media. You can find us on Facebook under Candy Fresh Kenya. Pale IG pia. And you can also find me on Facebook under Caroline Junge. Facebook, Instagram, and social media yote. Alafu vijana, they can call us anytime and we can support. Yeah. We are currently coming to Kisumu very soon. Kisumu to Asija. Bas, Let us improve Sumu the Dala, Europe, wanakam na mpigo sana. So kama uko pale Kisumu, Candy Fresh wanakuja. And tumeshukuru sana kwa kutukaribisha kwako leo. Tumeshukuru. This has been Hustle Mtaani ndani ya number 1 TV channel. This is Hustle Mtaani ndani ya Candy Fresh Kenya, Kakamega. Thank you.